Так, провіримо, чи працює стрім. Так, вроді запустився. Так, ну що, бачу, все працює, да? Стрім, звук є. Так, ну що, давайте починати. Давайте починати. Всім привіт, hello everyone, Ohio Guten Tag. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. Сьогодні ми будемо грати крупний івент під назвою Фантастичне приключення Телькси, перша часть. Думаю, за дві частини пройдемо. Подивимося, як тут десь сюжет йти, який він задовгий буде. Можливо, в першій частині пройдемо сюжет, а в другій пройдемо всякі міні-ігри там, ну і так далі. О. Заберемо корону, заберемо персонажа, якби він в мене вже є один. Де одна копія. Це явно, мені кажеться, буде якийсь декор для чайника. Ну, моя догадка, я ж не знаю так. А що ж там ще може бути? Тут якби все по-старому. Це буває або оружие, або декор якийсь. Ну, оружие то обично зразу намальовано, але зараз там типа тінь. Можливо, це оцей пінгвінчик. Скоріше всього, що. А що ж там може бути ще? До нас банери обновилися. Тепер у нас з Сайном і Айтом. Осталось по 18 днів. Через 18-19 буде новий патч. І буде новий персонаж на авіа вже. Жду не дождусь. Так, я вже на місці ось. Так що давайте почнемо сюжет. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Да, ми тут прям просто мимо проходили. Типа вона тут на зруйнованому мості. Посеред, типа, ну, величезної річки, я не знаю, що як сказати. Або міні-океан, можна сказати, фонтейна. І ми спеціально сюди зайшли і сказали, а ми тут мимо проходили просто так. Ну, якось це не в'яжеться тут, можна сказати. Вже могли поставити там десь біля берега, там, що ми, типа, по берегу прогулювалися і пройшли мимо. І ми, напевно, перший раз її бачимо. Щось побачимо. Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? А, ну бач, ми ще не знайомі, виходить. Перший раз зустрілись. А ми побачили людину і вирішили підійти до неї. Ой. Да, ми отримали заявку на завдання. Oh, so you're adventurers. Oh, finally, someone has heard my prayers. Paimon can tell you were really bothered by something. Don't
Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Все будет хорошо, если заплатить нам денег. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Araneus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run, so... So, you'd like us to investigate the spot for you? Exactly, you're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales. Не, мы просто искатели приключений. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Ну да. Уже обійшли Тейват, п'ятий, що це у нас? 1, 2, 3, 4, да. Вже обійшли весь Тейват в 4 країнах чи регіонах. І от ми прийшли в 5-й регіон під назвою Фонтейн. Іслідуємо його. Тебе зустріли. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. А вони хто такі? Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Telksy. Ну от і названня стріма було там «Приключения», «Телькси». The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Telksy. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them whole. Pretty terrifying, isn't it? Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. А докази у тебе є? Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Araneus. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish apes on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well?
our leg. You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? Ми все перевіримо. Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. На вашій карті, ну, можна було сказати. Я вам дам навігацію, куди потрібно йти. На карті. Щось таке можна було сказати. То отмічу участок на вашій карті. Догадка о водяном. Первая глава. Ну, трохи довго ми пизділи, ну, не дуже цікаво було. Ну, це моя думка, звісно, що я мушу сказати. Мені було не цікаво. Історія про якогось водяного, який похищає маленьких дітей і, по ідеї, проглотує їх чи з'їдає, щось таке. Короткий пересказ. Ми йдемо провірити, що ж там може бути. Так, я не відкривав нові регіони, ж бачите. Це ми якийсь там позапрошлий івент грали, чи що там плавати треба. Це ми плавали там. Ну, саме ближча точка, то це в мене тут, так що сюди підемо. Так, треба буде перед виходом на і позбирати, не знаю, десь інформацію знайти, який треба бос. Ну, для возвишення уровня. Які там цвіти треба, ну квіти. Ну, мені кажеться, навряд чи оцей маркот. Можливо, та роза. От там вона знаходиться по краям трохи. Ну, це моя догадка, звісно. Що там ще на обученні? Сфера потенциальной энергии. Может принимать энергию ксенохромного шаровидного осьминога. Преобразовывать ее в накопленную энергию и выстреливать ее в направлении, куда обращен персонаж при завершении поступления энергии. Испытание сфер потенциальной энергии обычно существует вместе с золотыми знаками, которые реагируют на присутствие персонажей. Круг-цель сферы потенциальной энергии появляется только когда рядом с золотым знаком находится персонаж. Ну, треба дивитися, що там як. Бачу, тут у нас прорастающий протоген расцелин. Живое существо, не имеющее ничего общего с другими формами жизни на этой земле. В бою может перейти в особое состояние напряжения, при котором оно закрывает себя дендрощитом и выполняет серию мощных атак снарядами разрастания. Если во время действия этого состояния разрушить щит, существо будет временно парализовано. Помимо обычных элементарных реакций, атаки Уси и Пневми также способны эффективно пробивать защиту протогена расщелин. По итоге ли видно? Я не дуже понял, що робити там. Ну ви серйозно, з їх з цими моноподсказками. Новыми механиками и так далее. Иногда на суше можно увидеть эти странные устройства для экологических исследований, возможно, благодаря тому, что первозданные воды Иноморья распознали силу инородов. Фонтейна. Фонд Мейра. Боже мой, был Фонтейна. Фонд Мейра. При взаимодействии с ними можно получить силу шаровидного осьминога поблизости внутри определенного радиуса.
даже находясь на суше. Так, оперативник Мороза. Элитный агент Фатуи, способный использовать в бою Крио с помощью навыка травли, накладывает на персонажа, пораженного его атаками, долг жизни, который во время действия постоянно наносит урон и дополнительно повышает урон от травлі. Ну, а чого ви не написали, як цю травлю зняти, лічитися, не знаю, якийсь елемент визвати, що там треба зробити, а цього не написали. Давай другий, це той самий. Тоже элитный агент Фатуи, способный использовать в бою Анемо, там Крио. С помощью навыка травли накладывает на персонажа, пораженного его атаками, долг жизни, который во время действия постоянно наносит урон, выдупнет пошет. Одне те саме, тільки там Анемо на Крио поміняли слово. Так, и у нас босс цей электроконик. Одинокий правитель морских коньков, который принял форму призрачного зверя и превзошел почти всех остальных инородов Фонтмейра. Жемчужина Иноморья под его головой кристаллизированный электро, позволяющий ему наносить еще больше мощной элементальной атаки и наделяющий его усиленной защитой. Помимо уничтожения жемчужины Иноморья элементальными реакциями, вы также можете уничтожить резонирующую коралловую сферу, которую конек создает во время направления древнего грома Фонтмейра, чтобы нанести урон жемчужині. Це я запинаюся, тому що трохи мілкуватий текст. А, то есть картинки тільки другі. Ну, зліва там в нього на шиї щось, типа міні-щит, а справа, типа, міні-щит в нього впав, чи збивається. А то, типа, він вгору підлітає. Да, я пам'ятаю, як ми в бездну грали, то якісь він сфери 3 штуки ставив, но я вроді не співав збивати їх, наче. Чи співав? Не пам'ятаю. Ну що за піздець своїми цими подсказками, скільки вже можна? Способности ксенохромного шаровидного осьминога, который извергает странную энергию водяного цвета. Нажмите и удержите, чтобы прицелиться и непрерывно выпускать снаряды. Будем пробовать. Экспериментальный генератор поля, крупное устройство научно-исследовательского института кинетической энергии Фонтейна, вышедшее из-под контроля. В бою управляет энергетические характеристики УСИ и активирует поле снижения гравитации. Высота прыжков в этом поле значительно увеличена. Гравитационное поле устройства в таком состоянии отключается, если ядро уничтожить атаками пневмы. Это цей босс, да, вроде бы? Чекай, что там? Ну да, я помню, можна високо пригати, ну тільки якщо він там щось активірує. Ну, волни, там як має він волни якісь робити, такі величезні, вони багато хп зносять, пів хп десь з персонажа. То ми можемо високо пригати, виходить. Да, ну дуже класно ви написали. Типа гравитационное поле устройства в таком состоянии отключается, если его ядро уничтожить атаками пневми. А в бездні тих атак пневми немає. Де мені їх взяти? З жопи ті атаки пневми чи що? Ні, зараз наче його нема, да? Там я ж не ошибаюсь. Значить, прошла чи позапрошла була бездна з ним. З цим генератором поля. Може в когось з персонажів є там ці атаки пневми? Ну, в кого може бути там?
Фуріни, чи може цього Різлі? Чи в нього літав, я ж не знаю. У мене їх немає. Та й що мені? Здатися? Типа міні-гейм-овер? О, Боже. Що треба зробити, я не розумію. І... Типа стріляються, чи що? То мої атаки не достають даже. Don't blink. Speed of light. Don't blink. Ну, може по-другому зробимо, а треба збити їх, а не можу. Слаймів, а я їх не збив. Ну, треба, виходить, шайк прокрутити, то і все. Камінь, верніше. You give, you receive. Пістя, лежить простояли тут. Ладно, йдемо далі, то і все. Ну, давно щось не атакує вже. Delve into death. Cut to the chase. This should cover food and rent for a while. Так, контрольні точки я наче не бачу. А, да, бачу. Якесь криво дерево там справа. Let me slide. My apologies.
Так, десь в ту сторону. Більше нема контрольної точки. Там була одна. Ну, я не бачу більше. Let's move out. Впало. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there's some footprints over there. Let's move out. Да, сліди ведуть до води. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Wait! Did you hear something just now? Из воды доносятся булькающие звуки. Шум нарастает. Что-то всплывает с громким всплеском. Ну да, бачу хтось. Paimon? Traveler? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. На Фреміне снимают водолазный шлем. Фреміне посредственный оратор. Ну, люди, знающие, знакомые с ним, знают, что за его ответственным поведением скрывается чистая душа. Он не любит быть в центре внимания, взгляды, реакции, замечания окружающих могут сбить ему дыхание. Будучи превосходным водолазом, он привык скрываться в невесомости морского дна, разделяя тепло лишь с ромаринами. В отличие от других водолазов, этот интроверт не принимает сторонних заказов. Он работает лишь на особняк Буфдетте и на своих родственников, там живущих. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? Мы пытаемся разузнать о водяном по имени Телькси. Telksi, you say? How surprising. Бачу камінь на горі там. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Розкажеш, що з тобою? Sure, if that's in order. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Telksi. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold
commissions from other people. Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Ба, ну прям з помощью цього івента мені намікають, іди до камінь, там, наверное, я на сундучок забереш. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Временно слегка кивает и, кажется, погружается в раздумья после того, как вы рассказываете ему о поручении от Ассоциации рыболов. Внезапно у него перехватывает дыхание. I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Telksi for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Так, это временно готовился к очередному рабочему дню. Yes, I think that's quite likely as well. So in the end, it was just Framine. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Не беспокойся, возникло недоразумение. Да, мы будем рады помочь, если есть ли что-нибудь, что мы можем сделать. Ну, понятно, що допомогти потрібно. Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Та ми допоможемо, Фремін, не відказуйся від нашої допомоги. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? Вірні друзі, можливо, в основному сюжеті вони там познайомилися, стали друзями, але, якщо в основному сюжеті вони там не знайомі, то як вони стали друзями? Бо будемо надіятися, що вони познайомляться іменно там, в основному сюжеті, бо я не грав, то я не знаю. То я просто предполагаю, і я не дивився сюжет, тобто на Ютубі, тобто я без поняття, що там за сюжет. Максимум я подивився там секунд 5-10, десь 5 до 10, як там навічка там проти якоїсь брюнетки, там щось, вони скрестили мечі, там, типа як ролик був. Я без секунд 5 десь подивився і виключив зразу, я не хотів собі спойлерити сюжет. Оце все, що я подивився сюжетом. Я просто ввів подивитися Навію, персонажа, а воно мені чого там викинуло. Це, типа, ролик сюжет, виходить. Подивився 5 секунд, виключив. Там вона намахнулася мечом дворучним, а там і був наче одноручний меч. Гарний ролик був, але я виключив. Тобто, будемо надіятися, що вони по сюжету познайомляться з Фреміною, але якщо в сюжеті їх не буде, то тоді звідки вони познайомляться? Якщо ми лише прийшли, зустріли тебе, а тут ми ж тобі вірні друзі. Бо з Юньцзині, я пам'ятаю, хороше було знайомство, там якраз пов'язали з івентом, івент був крупний, і ми там познайомилися, вона представилася, там, типу, ми пішли там якісь
щось там збирати чи шукати, там обмінювалися інформацією і подружились з Дзінь. Тобто класно зробили. А з времени не знаю. Ну нічого, скоро будемо грати, сюжет не знаю, коли маю, в січні чи коли. Там 5 же глав, подивимося, що ж за сюжет. Казали, якийсь там суд ще має бути, нудний. Ой, не знаю, будемо надіятися, що не буде скучно. Ну, звісно, я буду сюжет коментувати, якщо сюжет буде інтересний, я буду хвалити. А якщо сюжет буде неінтересний, я буду казати, що от скучно, нудно читати, відстойний сюжет. Я буду це говорити. А якщо буде інтересний сюжет, буду хвалити. От предыдущий івент, який був, коротше, з фотоапаратом там робити знімки, виходить, там дівчина. Розробники класно перевели, і озвучили, і юмор додали. От був дуже цікавий івент. Дуже багато розговору було, ну, по крайній мірі, цей розговор було цікаво читати. І можна було поржати. От класний був івент. За це їм плюс і респект, молодці. От зараз ми цей граємо івент, мені скучно, не цікаво, от реально. Такий якийсь обичний, проходний сюжет, можна сказати, все. Більше тут нема що додати. Ну нічого, зараз граємо далі. 3 глави тут. Сюжета подивимося, що буде далі. І ну, тоді я скажу вже своє окончательне мнення, можна сказати, свою думку. Ну поки мені цей текущий івент не подобається. Ну, верніше, сюжет цей не подобається. А основний сюжет Фонтейна ми подивимося. Звісно, свою думку вискажу. Про Сумеру я вже казав, сюжет мені не сподобався взагалі. Самий худший сюжет з усього. Фонтейн не вважаємо, бо я його не грав. Я маю йду з предыдущих. Так, ну що, читаємо далі сюжет. But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Да, опит у нас вже є. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! Is that what you'd like to do as well? Да, Пайман права. Huh. All right, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. Ну да, я бачу твій лагер. Ну, там сундучок і десь. І он до намікали мені більше забери, то кажучи. Должен хтось охороняти, чи ні? Що, ніхто не появиться? Ого, аж 3 ключа треба знайти. Ну це да. Ну там крутий сундук, не самий крутий, ну крутийся, ну. Що там гідрокула, руда. О, контрольна точка якраз візьмемо. Ого, я тут думав, де ти? Чи де ви? With sword comes shadow. Don't blink! Hey! I got careless.
Ще не всім. Ну, обично не біля сундука. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Ключ, можливо, цей дав ключ, треба мені. Що не дострелив, виходить? Єлі дострелив. Not bad, as far as treasure is concerned. Так, I've ладно, далі stored йдемо. Telksi in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Telksi! Are you there? Та він говорити ж не вміє. So that's Fremone's version of Telksi. It's also penguin-shaped, just like Pear. Ну да, робот-пінгвін. Yep. Had Telksi lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Да, где город пінгвінів? It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Telksi. Nice to meet you. Do you know how to say hello? Да, Тельксі не вміє говорити. I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Telksi can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. Та ми вже поняли. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Telksi's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. And what's the other thing? Пайман язика, це губами пошевели, чи як? Халтура. The other shouldn't take too long either. You'll need to find Telksi some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Telksi have to fight? Mm-hmm. Telksi will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend.
It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Telksi after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Telksi's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Whoa, Telksi just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. То на столі. Here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Спробуємо. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Ну, подивимося. Так, треба подивитися, що на за отладках главної плати. Щось і подивимося, що це може бути. Так, ну що ж, дуже вдячний буду тим, хто поставив лайки цьому відео. Для отображения в поиску и рекомендациях. После нажатия двигайте левым джойстиком, чтобы установить цель. Ну, левым стиком имеется в виду. Добавить. После нажатия двигайте левым джойстиком, чтобы удалить неподходящую сборку. Типа оце долити. И нажать треугольник. После установки цели нажмите для запуска. Цепь не соединена. Ну, мені кажется, у нас що на карті пінгвінчик і оце щось. Наверно, мені кажется, туди треба поставити нам дорожку. О, а що це не розвертає? А, є. А, ми все використали. Ну, погнали. А, це така міні-міні ігра, виходить. Текущая длина установленной цели 8. Готово. You're doing well. Just as I expected. Ну да, міні-ігра просто для діточок, не знаю, першокласників. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? Ми вже практично експерти плавання Фонтейна. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Ну-ну. Так, гідрокула бачу десь тут.
А, не достаю. Контролер розрядився. Під'єднайте слідуючий. Під'єднуємо. Добре, що я зарядив другий. О, якраз контрольна точка. Ще щось бачу. Фото. На пам'ять. Дуже неплохо, якщо для нові треба буде ці цвіти, в мене їх там дуже мало. Так, ну наче ми вже тут дуже близько. It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Не в ту сторону. All right, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Якась пушка стріляє по нас. Та що за прикол? Ну, получилося. Тебе треба, може. Ну давай быстрейше.
Походу пушка безсмертна, чи що? Угу, 3 точки я взял, получается. Що треба? А я вже сундуків на 2 поручення зібрав. О, вона вернуться. Нас чекають. Ah, Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame d'Estray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Telksi is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're 2 of my trustworthy companions. They're here to help me work on Telksi. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. It's really nice to meet you, Madame d'Estray. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Oh, do you really think so? Я тоже похожа на фею. Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremine had explained it to you already. Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. Та ти що, який чесний. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. Бо тільки давай, пожалуйста, коротенько, а не зараз розтягувати, що а колись там случилось то і то, ми пішли туди і туди, зробили те і те. Зараз як начнуть піздіти, не знаю, на півчаса, та я тут засну від скуки і нудьги. Ну, коротенько, можна? But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Дайте варіанти. Розкажите полную историю. Або можно покороче, мы спешим. Или нет, спасибо. Ну, явно ж таких варіантів не буде. Або похожих. Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Тут Паймон Шанду сказала, ты можешь рассказать нам все. Понимаете? Нам все. То есть все, всі деталі ты можешь нам рассказать. Ну, це буде піздець. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right?
Да, нам же розказали, давай не будеш пересказувати. Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Telькси, he's infatuated with him. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Huh. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. Або, можна сказати, почти не говорила б. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! Да, а самий головний прикол, ось вони за цей синдром сказали, що якби Паймон менше говорила, теж була б цим больна, і тут ось б прийшлось б лічити Паймон. А то, що наша головна героїня Люмін боліє цим синдромом, то на це всім насрать. Це якби... Це хорошо. Для нашої головної героїні це хороший синдром, це логічно, це все кльово. На це на всі насрати, це все чікі-пукі. Тут все круто, це байдуже, що наша головна героїня цим синдромом больна. Це круто. Ну, моя думка, це тупо і плохо. Але розробники сказали, що все кльово, все круто. Для нашої головної героїні це прям супер шикарно. А то, що Паймон чуть-чуть менше буде говорити, ой, це вже біда, це вже катастрофа, кінець Тейвату, вже все, піздець. Весь Тейват здохне. Бо Паймон почне трошки менше говорити. Ой, коли в неї вже язик відсохне, вже ждем не дождемося. Щоб наша вже Люмін почала говорити, а Паймон вже там би боліла цією болізнью. The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Ну, а це вже епоху галюцинації. Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? Це, розумієте, якби наша путешественниця, наша Люмін, головна героїня, в самому початку гри сказали, що вона німа. Там язика в неї нема, вона німа, вона не вміє говорити. Ідеально це вписалось би в сюжет. Просто ідеально. І не було б ніяких вопросів, не було возмущень, було б супер. Але ж прикол в тому, що вона тому штанті одне слово скаже, в Лію сказала там 2 слова чи 3. В Інадзумі сказала теж там при фіналі 2 слова. В Сумеру сказала там спасу Нахіда, где ти Нахіда, вона там сказала саме більше пару слів. І буквально це ж позапрошлий івент, чи 2 івента назад,
де в Лію був івент, там, де, типа, стихи писати. Ох, вона там сказала, рекорди Гіннеса треба записати. В рекорди Гіннеса вона там скільки сказала, 5 слів чи 10 слів сказала. Це рекорди. Рекорди Гіннеса. Ну, це сарказм, хто не поняв. Ну, все одно маю рекорди. Чого багато майду сказала, що була озвучка. Та не було б цих возмущень, не було цих приколів і так далі. В началі гри сказали, вона німа, тупо все не вміє говорити, там язика в неї нема, все, претензії відпали, все, всі мовчимо, понімаємо, що вона німа, не має говорити, Паймон вмісто неї говорить, всі чекі-пуки, якщо щось хоче вона сказати, могли б тако зробити, що типу, вона взяла типу, листочок, перо там, чи ручку написала, там так далі, Паймон прочитав, типу, вона хоче люмін, ось, типу, нам треба то-то зробити, все, і було б ідеально. Ідеально було. То ні, розробники цього не зробили. Тому що вони зробили, що вона іноді говорить за весь рік, скаже 2-3 слова. За весь рік сраний. Це в цьому році в івенту вона там сказала 5 чи 10 слів приблизно. У мене запис на ютубі є, можна перемотати, подивіться. Позапрошлий івент чи що, не пам'ятаю. Не прошлий, а позапрошлий. Тобто позапрошлий або позапрошлий івент. Там, де стихів не говорили, виходить. Вона там сказала 5-10 слів. Прям я такий, ніфіга собі, як це так? Наша головна героїня заговорила вне сюжета. Понімаєте, да? Що вона тільки говорить тупо пару слів в основному сюжеті, і то в фіналі. Понімаєте? В фіналі, коли ми головного злодія одоліли, і вона там сказала спасибо, там плакати розвісимо, давайте, спасу нахідо. І все. А тут вне сюжета, понімаєте, не основний сюжет, а типа івент, де тебе якийсь праздник, і вона тут сказала 5 слів, такі ніфіга собі розробники вирішили дати їй пару слів, щоб вона сказала. Оце, не знаю, як всіх, може всіх нікого не бісить, може всім насрати на те, що нас мовчить вона, що всім подобається все. От мені не подобається. Це ще, я ж кажу, це можна було простити, якби ти з нуля її робиш, там довгі волоси, короткі волоси, червоні, чорні, там великі глаза, манюнькі глаза, там жирну робиш дівчину, ходющу дитину, здорослу діда, бабу робиш. Тоді, да, це ще теж трохи простительно, що вони говорять. А це ж заготовлених 2 персонажі, брат і сестра. І це впадло було озвучити сюжет, хоча б весь сюжет для персонажа, для дівчини і пацана. Даже в Tower of Fantasy головний герой говорить потрохи. А тут прям піздець, почти не говорить. І це так роздражає і бісить. Чим насрати чую, я не знаю. Я дуже великі надії маю на те, що планується ж там виходити Wuthering Waves, ігра теж дуже похожа на Genshin, там 3 персонажі, звісно, вибирати, але теж там і ульта, і навики, там це все є. Я надіюся, що там хоча б буде, або просто нам дадуть із тих персонажів, що там показали, ми будемо, як головні герої, там воно буде говорити. Але поки невідомо, чи будуть наші герої говорити. Я теж буду біситися, що вони теж будуть там мовчати, як дерево, як тут це мовчить. У мене надія на те, що там буде говорити наш головний герой. Поки про сюжет там нічого не відомо і непонятно. Тому що у нас який мір показували, геймплей показували, а сюжет там ролик вроді був там. І то не про головних героїв. Тобто не про головних героїв, а про других персонажів. Там як дівчина як біжить по городу, виходить, кудись спішить. І там пару персонажів нас зустрічає, там пару слів вони говорять. І в кінці, і кінець, щось таке там. Якось я дивився цей ролик. Красивий, мені сподобався. Але головних героїв там не було. Тобто невідомо, чи будуть говорити, чи ні. В мене великі надії на цю гру. Я її дуже чекаю, звісно. Це ж те, що якщо як мінімум по всім параметрам вона буде геймплей, і так далі, як Genshin, то я її буду грати точно. На сюжет теж якби трошки надії є. Де надіюсь, що буде цікавіший сюжет, чим тут. Але, як то кажуть, побачимо. І буде дуже печально, що вона вийде тільки на телефон і на ПК. Це буде дуже погано. Там мені не важливо, куди, чи на Xbox, чи на PlayStation, хоч би кудись не. В 90% явно на PlayStation, якщо вийде. На Xbox навряд чи.
Так що я жду, не дождусь цю ігру, можна сказати. Ну, ЗЗЗ, я той би... Ну, так, вроді і нравиться мені стилістично, але не знаю, чи я буду грати. Там коридорні уровні, дуже багато бігатні, дуже багато ігри, там, типа там міні-ігра по телевізорам, щось там передвигатися. І мені це не подобається. Я більше люблю, як оце в Genshin, ти ходиш по відкритому мірі і сражаєшся. Оце я таке люблю більше. І вазенько мені це буде предлагати. А ЗЗЗ буде предлагати багато дуже міні-ігри, оце з телевізором, зв'язано там передвигатися. А потім, якщо ж там якась ловушка, тоді ти вже граєш за персонажа. А персонажі красиво нарисовані, вроді геймплей за них красивий, але його мало цього геймплею. Теж і міні-ті аренки, де ти сражаєшся, це мені не дуже подобається. Так що не знаю, чи буду ту ЗЗшку грати. Старе, то я не граю, мені не подобається пошаговка. Хоча теж персонажі красиві, все, вроді сюжет хвалять у ЗЗ, тобто в Старейлі хвалять, да, сюжет. Ну, велика проблема, там пошаговий геймплей, а я його ненавижу. Так, ну що, продовжимо сюжет. It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. О, боже мій. Давним-давно на Салосском морском плато на глубине 500 футов под поверхностью существовало величественное подводное королевство водяных. А боже мой. В домах из радужных раковин и кораллов жило бесчисленное множество прекрасных водяных, которые днем ухаживали за морскими животными, а ночью пели в полях золотых тидалий. Все жили беззаботно и счастливо, пока не наступил день радужного парада, важный праздник, на котором должен был короноваться новый король. О, боже мой, сколько нам це читати? Перед праздником все водяные выбирали самую ценную жемчужину, которая им принадлежала, заворачивали ее в золотые ветви и листья, а затем подносили своему самому любимому принцу. А в день парада принц должен был перейти через радужный ракушечный мост и под аплодисменты подданных принять корону от своего отца. В заключение новый король благословлял всех своими добрыми пожеланиями. Этого принца звали Телькси. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Telksi. It's like a beautiful dream. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. Пстец, мне знов читати, ну ви гоните. День радужного парада наступил, но вместе с принцем пришли бесчисленные чудовища. Чудовища были злыми и жестокими. Они вселяли страх в сердца водяных. Любившие пение водяных не смогли защитить себя от чудовищ. Так королевство пало, король был убит, а водяные оказались за решеткой. Радужный мост побледнел и рассыпался. Принцу едва удалось спастись. Ему помог таинственный человек в маске. Принц потерял все и лишь пел целыми днями напролет грустные песни. И когда мучимый одиночеством принц пел, его песню могли услышать только столь же одинокие дети. How could the story end like this? Is that
what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Telksi. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it! Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. He once wanted to make a picture book of his imaginary world, but since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition... Here, you can take a look. So Zuria's son also saw Telksi as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the Water Imp Prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. We'll need to chase away his loneliness and sorrow, and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. But if we just need to finish the picture book, why does Fremine need to make a Telksi as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Telksi and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a Telksi, and then I'll paint the journey with this Telksi into the picture book. Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question, though. Where will we be able to find a Water Imp Kingdom? There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp Kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer, because he's so enamored with his dream. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view.
Feel free to come find me if anything urgent comes up. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Telksi. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? Да, зустрітись через 2 дня. А ми зустрінемося не через 2 дня, а, наприклад, через 1 хвилинку. All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Бо ті, хто грали якби в день, тоді, коли виходив цей івент, то їм приходилось би ждати 2 дня, реальних 2 дня. А мені не треба ждати 2 реальних дня, мені 30 секунд потрібно время перемотати. Та що далеко не тікайте, ви щас вернетесь, жіночко. Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the madame was here. Я вже думав, зараз кінець першої глави, типа, і зараз будемо мотати время, де друга глава. Ні, нас заставляють ще далі. Раз що дуже перша глава затягнулася. І довго вона. What is it, Fermine? What did you want to say? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. До чого? This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fermine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zuria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... Ну ти розумієш, що це за хвороба? So that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fermine, don't tell Paimon that you also... No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, to environmental factors and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even pass away. What? It could get that serious? And here Paimon thought they'd just stop talking as much. Yeah, that's just the nature of it. So if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. То по-любому ми будемо допомагати. Какой интересный геймплей, да, пока сюжет тут не читаем и все. Ты прав, я подумаю над этим. Hey, now's not the time to be joking around. Don't worry, Fermine. No matter how hard it might get, we'll be able to handle it. Really?
Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Telksi and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremine? Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. То есть город пингвинов, о котором ты говорил? So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! Боже, ще тут читаю. Стовбали вже. Фреміне вдруг достает водолазный шлем и надевает на голову. Hey, why did you put that on? It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Боже, який медленний цей розговор. Медленно сюжет іде. Specific times? Like when you put on your diving helmet? Yeah, that's the general idea of it. Пиздёж ни о чем. Really? I just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? А даш приміряти свій шльом? Well, if that's in order.
Если это приказ. А ты тільки приказ выполняешь, да? Ох ты шо, шучу. Да, это приказ. Ну, шучу, ти піде далі, а якщо я виберу «это приказ», Пайман скаже, та ні, вона шутить, щось таке, можливо, Пайман скаже, і ми підемо далі. Бо якби, наприклад, шучу, ми далі пішли по сюжету, але якби ми вибрали приказ, типу він дає шлюбка, надінь, подивися, так далі, о, вже було б цікаво, ну цього не буде. А ми це ж перевіримо, бо я ж не знаю. Шучу, це не цікаво, давай. Да, это приказ. Hey, now's not the time! Freddy still has Telksi's weapon to make. We don't want to bother him now. Ну, не точні слова, але формулювання передали то, що я й сказав. Спайман виправдала і сказала, зараз не до цього, йдемо далі. Right. I still have to collect some tools I'll need to craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Тобто пізніше все-таки ти нам даш шлем, да? Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. Да, ми тут тільки пізділи і все. Пішли трошки поплавали, буквально скільки ми там поплавали? Хвилинку поплавали. Ого! Дофіга й трошки. Зато останні все время ми тільки пизділи, читали текст, сюжет дивились. І сюжет такий собі. Мені не дуже. Давай скажемо так, мені не дуже подобається сюжет. Може комусь подобається сюжет, це ваше діло. Я говорю за себе. Мені сюжет не дуже подобається. Ну, предыдущі 2 івента мені доволі сподобались. Особливо прошлий, я вже казав це, ну все одно сногсшибательний сюжет був. Шикарний. Даже позапрошлий, де був Лію, де ми там стихи читали, теж було доволі цікавий сюжет. Чуть-чуть юморка буквально. Мені теж сподобалось. Це поки що худший. Через 2 дня. Догадка водяных. 1 глава завершена. Ну, красиво тако зробили. Така міні-ролик, можна сказати, такий. Міні-міні на 5 секунд. Так, і виходить у нас ігри тут. Доступно після завершення Королівства Принца. Можливо, це або другий сюжет, або третій треба пройти для того, щоб відкрити. Ну, понятно, що саме і нагадки. І саме головне, у нас все відкрите. Ми можемо вже все грати, бачите? Странно, що на другому тільки 2 гри. Chicken Pro, тебе теж привіт. Странно, що, бачите, на другому івенті, ну, верніше, на другій ігрі в нас тільки 3, але багато камні йдуть по 80 аж. Перша гра, ого, багато дуже. Але тут дають по 40. Тут у нас 4, 5, 6, 7, 8. 8 міні-ігор буде. Вони точно всі відкриті. Вони відкриті. Тому що, коли це 27 чи 28 вже всі відкрилися етапи. Там на сайт заходиш, там пише, типа, табличка така, і там показує, якого числа, що відкривається. Я цю табличку дивився, і там було написано. Тільки не пам'ятаю, що 27 чи 28 було все. Відкрилось. Что за игра? Игра называется Genshin Impact от разработчиков Hoyoverse. Так, а третє, який казав, нам треба пройти сюжет. Королівство принца. Astrologers must rid themselves of material desires. Да, вже Only by відповідав. ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Так, ну мені кажеться, це, напевно, ця ігра і є. Отладка, да, це, бачите, воно тут і є. Угу. Це, ну, будемо знати, куди тут йти. Так, подождіть 2 дня. Мені ждати 2 дня не треба реально. Мені треба просто время примотати і все.
Так, ну, помотати придеться багатенько. О, вони вже тут, ну слава Богу. Ну, то й що, ми тут секунд 20 подождали і продовжуємо сюжет. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremine, we're here! Паймон, ми нікуди не тікали, нікуди не йшли, ми тут були. В тебе провали в пам'яті, Паймон. Ку-ку. Seems like everyone's arrived now. Давно вже ми в зборі. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Матвей, ты на Америке играешь. Европа у меня. Желаю тебе 1 миллион подписчиков. Большое спасибо, но не знаю, когда это будет. Это, можно сказать, скорее невыполнимая задача для меня. У меня большая надежда в Wuthering Waves, чтобы сразу вышло на релизе на PlayStation, либо на Xbox. То уже будут 2 игры стримить. Genshin и Wuthering Waves. Tekken 8 еще выходит в январе. Жаль, это спасибо. Так, читаем далее. Hey, Telksi! Давай, виходь. О, дивіться, в нього там, бачу, щось на щит похоже маленьке, і щось там, типа, коп'є чи меч в нього. Whoa! Telksi's got himself a sword and a shield now! He's looking sharp! Ну, більше на коп'є похоже, чим на меч. Що написано меч і щит. Indeed. With his weapons in hand, Telksi looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too! Yes, you really had a good No, eye for пока, Матвей. materials. Everything you found was high quality. Та ти що? Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Ми цим займаємось. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Telksi has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ну, давай. Ooh, Paimon's excited now! Да, пінгвін робот. А що будеш малювати? Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon! All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else?
to give him some friends. Telksi's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? І добав кольора. Що на Спайман, Люмін, Пінгвін, Фріміна і себе. Коротше, ми тут всі. Интересный стрим. Спасибо за хорошие слова. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Ну, трошки кольора добавила на задній фон біля замку. Great! Everyone looks super pumped up. Telksi most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? Да, пінгвін радується. I'm sure he is, Zarya. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Telksi's fantastic adventures begin now! Королевство принца. 2 глава. Так, через некоторое время вы выходите на берег, поднявшись из подводного королевства водяных. Нас насильно портірували, буквально ми тут рядом були. Можна було і не портірувати, вже б я пробіг бися. Ой, там ще якісь задання міра, не хочу я туди йти. Та ти що, мінімальні розговори були, це ми йдемо засплавати і що, сражатися чи що? Ну давайте, я тільки за, бо мені надоїло читати текст. Може поплавати хочу, сражатися. А то текст задовбав мене. Look! Those are materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremine. Що це в нас таке? Ну, главная героиня у меня Люмин. Тут же ж 2 героя, брат и сестра. Люмин и Лютер. О, я забыл, как брата зовут. Короче, ее зовут Люмин. Це у нас Шураківна з надписью 2, ее глаза светятся словно жемчуг. Кости его не исчезли. Ну, не знаю, це якесь задання міра буде, чи що? Поки не знаю. Ромарін. Так, і... А, да, бачу. These should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to... Whoa! Is that the entrance to the underwater ruins ahead? Ну це вже по-любому буде геймплей, це вже по-любому будемо щось грати явно. Так, ну тут ще й камні стока дають нас візит в королівство водяних. Начаті з питанням. Странно, ну щось моїх персонажів збило. Так, тут у нас будуть що, хілічурли, слайми. Чи то мітачур на один, здоровий. Я з'явим другу командою.
Бо я ж думав, будемо грати. А тут сюжет продовжується, бачу. So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Щось ця арена дуже похожа до позапрошлого квесту, ну, івента. Тут нам давали грати за пробних персонажів, давали грати і за Фуріну, за Ньовілі та за Різлі. Тобто за нових персонажів давали грати. Ну і плюс своїх персонажів можна було брати. То я тут Фуріну брав часто, Ньовіліта теж брав. Різлі наче один раз я брав. То за Фуріну я там хорошо пограв, мені дуже сподобалось. Ну, Ньовілі теж непоганий був. І подозрительно, що ми в тій самій локації, можна сказати. Это не подводные руины, а королевство водяных. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. Ну да, Паймон, треба було ж зразу підіграти. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Ничего страшного, настало время включить воображение. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon fantasy mode. Обалдеть. Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. Чуть-чуть юморка добавили. А Феміне тупіт, бачу. We are the companions of Prince Telksi, your divine highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Зурія плохо підіграла. Oh, reclaiming your glory. Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? Not at all! This is the goddess's test! Ahem. From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. Боже, Паймон класно імпровізує, а всі остальні туплять. Особливо Феміне затупив, там стоїть як камінь. І все робить камінь. Камінь мовчить і не говорить, він то саме робить. Звірі щось там старалась, але плохо вийшло. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. My gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Фреміне, плохо граєш. Богиня Паймон такая могущественная. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. Детский сад. Так, используйте песню водяного принца Телькси, чтобы легче побеждать противников. После использования этого навыка Телькси должен перезарядиться, чтобы потом использовать навык снова. Так, ну я вже бачу, L1 плюс квадрат наче, да? Да. Please be careful
Ой, та нас тут п'ятеро даже ж. They're called really churls of the deep. For Rex Lapis! No touching! Leave it all to me. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. Frost is coming! Pair! Commencing cleanup! Get in gear! Pair! Frost is coming! Pair! Frost is coming! Get in gear! All hail! Born of ice and frost. Dance with the waves! We're under attack again. It's a Lawitcher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a Diviniture of the deep would pose no threat to him. Here! Ha! Dip, dip, dip! Yeah! Ha! This dance is for you. Та ти ще не здох, ну ти гониш. Ульта не кританула, щось не побачу. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Telksi's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. Да, що ж ми там пограли? Десь хвилину, мабуть, більше. Ну, точно не більше 2 хвилин. Десь менше 2, більше хвилини. Десь до 1,5 може. Бо ну, мало дуже. Мало. Весілля тільки починалося і так швидко закінчилося. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters in one go. Ну да. Слишком сильний. It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time. And you too, Telksi, my child. Telksi's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Telksi's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Ми автоматично вертаємося. Ну вже друга глава інтересніша, ніж перша. От перша просто ужасно скучна. Почти не цікава. Мені не сподобалась перша глава. Друга вже більш краща. Вначалі трохи було, можна сказати, сюжету. Пішли це поплавали. Постраждались, трохи попизділи. Тут вже кращий баланс піздьожа і трохи там б'ятні. Перша один піздьож. Тільки сюжет один був, більше нічого не було, крім сюжету. Так, ладно, читаем. Хочешь увидеть, как выглядит богиня Пайман? Hey, you didn't have to say it out loud. Да, в подземелі ти себе нахвалила, як богиню. No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Telksi and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived!
she praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. But as for the crown... Oh no! The crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up, and are sure to return. But the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant... Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa! The pages are beautiful! Surya is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Telksi's journey is one step closer to its end, and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? I'm sure he will, Surya. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? Через 2 дня знов зустрінемось і відправимося в приключення останнє. Боже, якщо за скінець буде, то друга глава набагато коротша, ніж перша. And see you in 2 days, my lovely friends. І ще й 2 рази нагадала. До зустрічі через 2 дня. Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah. I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Так, Фреміне очень ответственный и старательный. А это явно не важно, что брать. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Because what? It's because... I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Да, може ти влюбився в нашу главну героїню, Люмін. Am I turning red? Паймон, не смущай пацана. Alright. We won't bother you anymore for today, Fremine. Okay, thank you. See you in 2 days. 4 рази нагадали. Та нагадала 2 рази через 2 дня. Він ось сказав, увидимось через 2 дня. Так що й ми підтвердили до зустрічі через 2 дня. Для чого так часто це нагадувати? 2 рази хватило. Вона сказала, і ось 1 раз тут можна було написати все. Ні, треба нагадувати 4 рази, що увидимося через 2 дня. Увидимося не через 2 дня, а через 20 секунд. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves.
Королевство принца. 2 глава. Завершено. О, 3-я гра, походу, відкрилася, якщо не ошибаюсь. Да. Ой, тобто треба було пройти, виходить, 2-гу главу, для того, щоб відкрити 3-ю гру. А тут дають по 65 ігор, виходить. Да. Тобто 8, 3 і 5. Да, подождіть 2 дня. Та не буду я чекати 2 дня, відчіпіться від мене. Перемотаємо время і продовжимо, як то кажуть. Так, 1 і 2. Fate is called. Today's the final day of Telksi's fantastic adventures. Let's go find Fremine at his camp. Ми нікуди не ходили, ми тут якби були і прийшли пару шаїв. Hey, Fremine! Telksi! We're here! Паймон, ми нікуди не уходили. Hello, Paimon. Hello, traveler. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Знайомий голос. Oh, and speaking of... Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Ба, це ж ця, що вначалі нам сказала, що якась там проблема, що риби нема. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Telksi, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut d'Estray. Wait, Lescaut d'Estray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Lescaut d'Estray? Zuria d'Estray? It must be some sort of a coincidence? Потрібно до них піти. I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Oh, I see.
Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Чудесная диадема. 3 глава. Ладно, йдемо. Провіримо до будиночок той. Так, бачу дохованку ту. Written in the stars. Nowhere to hide. Replace my hammer. Don't blink. Hey! That tingle? Let me scribe. Incoming. Picked the wrong test subject. Not bad, as far as treasure is concerned. А де там гідрокула? Shadows of fate. With sword comes shadow. Don't blink. Ще якась лілія. Нова квітка. Так, ну я тут не знаю, що робити поки що. Так, ну, думаю, скоро 3 глава закінчиться. Ні, реально, 2 глава була, не знаю, в 2 рази менше, може. А може в 3 рази була менше, чим перша. 3 глава, ну якщо буде як 2, то буде хорошо. Так, контрольну точку візьмемо перше. Якесь дерево, вічка там. Так, ми на місці. Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. Да, хто ваш пацієнт? This is the residence of Zuria Destri, and I am Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient?
should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance? Oh. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then, all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although, they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. Як вона себе почуває? She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth, and the children who lived in it. Those patients, and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalakon, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Yes, this is it. Надо завершить путешествие и книгу. That's right. If what Dr. Jalakon said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality.
our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Telksi's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. Потрібно спробувати. There's no time to waste. Let's set off right away. Так, і куди ми йдемо? Відправляйтесь в королівство водяних. Так, нам знову сюди. Це що ми знову будемо сражатись? Буде геймплей? Ну, якщо буде геймплей, то буде хорошо. О, боже мій, як я в Genshin ненавижу цей дисбаланс сраний. Коли сюжета прям перебор дофіга, а геймплея почти нема. Або його нема, або почти нема. От простими словами, в першій главі взагалі не було геймплея, а в другій був один бой на що, 1,5 хвилини. І час, можливо, на 1,5 хвилини буде. Так, о, нам дають ще 30-очку дадуть. О, тут вже в нас будуть ці всякі стражі руїн, руїнники всякі там. Так, а тут я, наверно, візьму свою команду, щоб швидше їх розносити. Підемо так. Треба закінчувати вже першу часть. А друга часть, не знаю, ні, наверное, сьогодні не буде друга часть. Наверное, друга часть буде завтра. Ну, в другій часті ми допройдемо сюжет і пройдемо всі ігри. We're here again. This is the final part of Telksi's journey, but the most important person is missing. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. And then she'll be able to recover, right everyone? Ну, будемо надіятися. Yeah, I'm sure she will. Ну, а так геймплей, геймплей, геймплей. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. They're... Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear. Prince Telksi looks stronger than ever today. He must be going all out. Take flight! Oh, this is the final enemy, right? We'll reclaim the crown for you now, Your Highness! Surrender! My apologies! Fate is upon you! Ізі, щоб сказати. Ну, було цікаво, але ізі. За скільки хвилин потратили, не більше. У нас автоматично Китай, да? I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late.
But, Madame, you're still... Don't try to stop me! Today's the most important day for treating Telksi. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Telksi. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Telksi, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Telksi and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay. At last, Telksi and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. Она с улыбкой подошла к нему и медленно подняла вуаль. Я не знаю слова вуаль. Що це означає? Так, ну бачу, до нас пінгвін, Паймон, Люмін і Феміна. Ну, королевство. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Zuria walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Mama loves you too. What's happening? Is Zuria talking to Telksi? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Telksi's output signals.
You should be able to use it to understand what Telksi's saying. Фремина достает водолазный шлем и надевает вам на голову. Я люблю тебя, мама. Так, вот что говорит Телькси. Mama loves you too. But I love you more, Mamo. Да, что происходит? What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Ще кудись нас портірують. Треба закінчувати вже. Через 3 дня в лагері Фреміне. Traveler, Paimon, you're here. Fremine! Why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it. Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Так як тебе топлять. Of course, Telksi's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it wasn't bad news after all. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If, at some point in the future, you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Telksi's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son.
She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Возможно, фантазия, не просто фантазия. But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? What? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. О, чудесная диадема. 3 глава. Сюжет полностью завершен. Наконец-то. Ні, 3, да, була теж коротше, ніж перша. Тобто саме коротша була 2 глава, 3 десь має чуточку більше, плюс-мінус. А перша дуже довга була, і один тільки розговори були. А перша глава мені саме більше не сподобалася. В цілому, івент такий собі не дуже, як би сказати. Ну це я свою думку говорю. Це якби для мене. Для мене івент не дуже. Не сказати, що він надстой, ну дуже слабенький, можна сказати. Може комусь він сподобався. Лічно мені не сподобався в цілому, можна сказати. Сюжет в цілому якби понятний. Що вначалі нам сказали, що там риба щось пропала, ми прийшли сюди, цей хлопчик там якісь експерименти в воді плавав, той шугав рибу, создавав цього пінгвінчика, робота создав. А ця мадам заказала цього робота, виходить. Хоч щось таки не поняв, подарок сину зробити, а оказалось, що та прийшла, розказала, що... Ну, та рибачка прийшла, розказала, що бачили, що якийсь хлопчик утонув в річці, а це оказалось, що це нам її син утонув. І в неї, виходить, мандраж, типу, що вона путає реальність з фантазією, бо ми думали, що це її син путає фантазію з реальністю, а оказується, що це вона потеряла сина і вона путала фантазію з реальністю. Ну, якби, вроді, легше їй стало. Доктор з нею в город вернувся, типу, така міні-історія, але дуже розтягнута, особливо перша глава, дуже сильно розтягнута. Все. Коротше, мені не сподобався івент, можна сказати. Так, першу частину ми на цьому і закінчимо, а в другій частині ми будемо грати іменно ігри, які тут нам предлагають. Бо от сюжет, бачите, 3 частини. Ми пройшли, заробили 30-60-90 камінь-стока заробили. А до описання события це ми будемо грати міні-ігри. Будемо грати міні-ігри. Тут ми будемо грати боже, що так мілко написано? Отладка главної плати. Це в нас перша гра називається, а друга називається у нас Записки у поисках слави. Ну і третя гра у нас називається що там? Очистительний ответ, виходить, якийсь там. Тобто такі в нас будуть ігри. Ну це ми все пройдемо в другій частині. А першу частину ми на цьому і закінчимо. Буду дуже вдячний тим, хто поставив лайки, для того, щоб відео відображалось в поиску і рекомендаціях. Да. Так, і тут ми можемо де забрати все за 80 значків. Ми заберемо персонажа Феміне.
Плюс ось ми, якщо будемо збирати 20, 40, 60, 80 і на 100 заберемо корону. Ну і плюс свідки і карточки, руда там виходить. Так що такі у нас плани, виходить, да. Так що ми, наверное, почнемо слідчу частину іменно з цієї гри. Да, що там, на все працювало, да? Да, стрім працював, все, чики-пуки. Так, на цьому і закінчимо, да? На цьому і закінчимо. Thank you for watching, everyone, bye-bye, see you next time. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 4. Фантастичні приключення Телькси, перша часть. Всім пока-пока, зустрінемося в другій частині. Скоріше всього, що завтра. Все, всім пока-пока.